shin na yi nufi dan na dauki wani abu a cikin kudinsa ko dukiyarsa na biya bukata? Annabi ya ce a kudi bil ma'ruf, ki dauka ki yi amfani wato ta hanya wacce take sananniya ce, ba ta hanyar niyyar sata ko kuma niyyar arzuta kanki ba. So a nan gurin malamai suke ce da mace za ta buƙaci ta ɗauki wani abu a cikin dukiyar mai gidanta don ta kula da hanyarta, ta kula da kanta, ta gyara jikinta, ta biya kudin makaranta na 'ya'yanta ko kuma su sufura, wannan ba laifi bane ba sabon Allah ba, amma you need to be very very smart. Ai ba ne in ba kin yi da gaske ba zai ce ke balon ya ci, so sai kin bi a hankali cikin nutsuwa. Wani lokacin masu gida akwai masu karamci, kudin cefane ki kwata-kwata da zai iya isanki a wata ila da zai fi 20,000 ba, amma sai ba ki 50,000. A cikin wannan kudi za ki yi tasarrufi ki biya bukatunki. Mu a al'adar mu ba ma sai wa matan mu kayan kwalliya da kayan ado. Na taɓa yin tafsiri wata ranar shekara ne magana a kan wani ya ce mishi wallahi wannan shekara ta 17 da matata ba taɓa sai mata koda ba. Kullu imagine shekara 17 bai taɓa zuwa kasuwa ya sai mata koda ba. Sai ya ce sau nawa ka sai turare? Ya ce uncountable da zai iya yardawa. Sau nawa ka yi ka sai mai da kyau da za ka gyara jikin ka, za ka fita daular aure ko za ka fita kasuwa? Ya ce bai iya yardawa. Amma ka taɓa ware wa matarka wani kuɗi bayan ka albashi ka ce ta je kasuwa da sai kayan za ta gyara jikinta? Ya ce bai taɓa yi ba, ai ba mai. To wannan shari'a ne ta ce ya ga addini ne. Kai ga mace ma fa Allah ce aw man yunashshu fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin. Mace ba ta iya zama sai da ado da kwalliya, haka Allah ya mace. Shi yasa wasu malamai suka ce tsakanin mace da namiji wa ya fi kyau, suka ce ai ba za a haɗa ba, dama namiji ma ya fi mace kyau ai, saboda shi namiji da yawan kayan fito ko yin bai da makale da shafe-shafe, amma mace ko ta isa ta fito haka sai ta makala, sai ta shafa, sai ta rataya, sai ta yi kaza. Ashe suna buƙatar extra care, a ba su wani kula na musamman. So ba laifi ba ne idan mutum ta ɗauki wani abu a cikin dukiyar mijinta bil ma'ruf, ta gyara jikinta, ta taimaki kanta, ta taimaki yaya. Yanzu akwai wanda kwata-kwata sai yanzu ana koro yaransa daga makaranta, an koro yaransa a makaranta, ba sa bin kuɗin makaranta. Yaransa suna buƙatar rigunan su duk sun yayyage, suna fita cikin yara wando a yadda riga a yadda. A daidai wannan lokacin kuma ya tara kuɗi zai je ƙara aure, amma bai cikin kiyaye gidansa ba, kuma yana zuwa ya ajiye kuɗi. Ba da idan kin ɗauki 2,000 kin sa a ɗinke musu kaya, kuma ba da idan kin ɗauki kuɗin mai gidan kin sa a biya musu kuɗin makaranta. Education is very important a rayuwarsu. Ya zai abin da ne yaransa ya gudu su ba ya biya musu kuɗin makaranta, kuma ya zai tara kuɗi ce zai je kawo kaza. Duk da waɗannan maganganun maza ba sa son su, amma shi ne adalci. Allah ya taimake ku. Matar Abu Sufyan ta zo ta tambayi Annabi tana ya halatta ta ɗauka cikin kuɗin mijinta? Annabi ya ce ya halatta, amma ba ki ɗauka ki je shiga da shi ba. Yau Allah ya kiyaye. Tambaya ta gaba. Assalamu alaikum. My question goes to Dr. Abdallah. So I want to ask about the rulings of Islam on any marriage for girls. What? He wants to ask about the rulings of Islam on any marriage on girls. No. Girls that do not have the prerequisite knowledge to get married. Yeah, that's taking in the already. Sorry. Shi asalin aure shari'a bata ce sai yaro ko yarinya ta kai shekara kaza a aurenta ba, amma ana duba wasu abubuwa ne kamar haka. Na farko dai hankalin yarinya, na biyu capability din, is she capable to take care of the husband when she was married? Za ta iya ɗaukar nauyin kulawa da miji bayan ya aure ta? Za ta iya yin hidindimu? Sannan lafiyar jiki, shin a lafiyarta a wannan shekarunta za ta iya zama da namiji?
har ta ɗauki ciki kuma ta kula da cikin? Wannan abubuwa ne masu muhimmanci. Sannan hankali, akwai matan da za ku gan su ga su da shekaru amma ba hankali, har yanzu wawuya ce, ba ta da wayewa, sorry, tana shirme da yawa. To wannan lokacin da mutum da ke ce je daura ya aure da ita, hankali ta bai gama nuna ba, za ta ce ta shirme ne. In mijin bai da hakuri zai kashe auren. Amma dangane da yin aure da wuri ya danganta ga al'adar mutane, yaya suka gani. Yanzu misali muna da hadisi sahihi ingantacce, an ɗaura auren na Aisha da Annabi sallallahu alaihi wasallam shekara 6 aka ɗaura aure. Kama yanzu mun kaga anan gudun zai yi yarinya a shekara 6 a ɗaura auren ta da wani, bai zai yi gudun ba mu saba ba mu iya ba al'adar mu ne. To amma ba shari'a cewa ta yi dole a ɗaura auren ta a shekara 6 ba. Sannan na Aisha ta tare a gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 9. Me yasa bata tare a farkon ba? Saboda bata gama nuna, hankalinta bai gama nuna ba, wala Allah afwan, ko kuma wataƙila akwai wasu deficiencies da take da shi, da haka sai da aka bari ta kai wannan shekarun sannan sai ta tare a gidansa shekara 9. To wataƙila mu kuma yanzu al'adar mu shekara 9 bata gama primary ko bata gama secondary ko wani makamancin wannan. A nan gurin mutum yana da zaɓi kamar haka. Wanda ya ga yarinyarsa, tunaninta, hankalinta, iya ɗaukar nauyinta na aure ya kai, zai iya auren da ita, zai iya mata alima da shi, tunda ya yarda cewa jikinta ya kai, hankalinta ya kai, tunaninta ya kai, ba za a samu problem ba. Dan shari'a ba ta so a yi aure ya mutu. Da haka yi wa yarsa aure, musamman a lokacin da fitina take faruwa. Akwai ƙananan yara wanda ba su kai wato munzalin wato kace shekara 20, shekara 18, shekara kaza ba, amma fitina ta yawa. Sun fara zuwa suna neman maza suna zuwa suna ɗaukar su, an fara zuwa a kaza da sauransu. To akwai da wani ya yi min waya daga wata ƙasa ne a cikin ƙasashen mu na Hausa ne, yace yana da yarinya karama amma ta fara fita yawo sai ta tafi night club, sai ta je wannan ya ɗauke ta, wannan kaza ce to kai mata aure, duk da cewa ba ta kai shekara 18 ba. Saboda fitina yakan sa mutum ya yi wa ƙasa aure dai ya huta da wannan in a religious perspective kenan. Amma a turawa, a tsarin zamani, a tsarin turawa, su a wajensu kada a auren da yarinya sai ta kai shekara 18. Daga shekara 18 dai shi is due ta yi aure. Su a wannan tunanin su a bisa tsarin su kenan. Mu kuma addinin musulunci an ba mu dama ko da a ƙasa da shekara 18 in mutum ya ga yayi ra'ayi ko kuma wani larura ko dalili ya san zai auren da yasa, zai iya auren da ita. Na yi bayani kwanaki a wani wa'azi a karatu. Wani ya ce ya zo na neman wata yarinya zai aure ta, babanta ya ce a ba zai mata aure ba sai ta yi school of nursing. Sai ya turo takarda yana faɗa mutane ba su da kirki, mutane ba su da kaza, yaya an samu yarinya, miji ya samu amma ya gaya aure ta. Na ce a'a, ai kai miji, ai kana da ikon mulki ne akan yar wani in ka aure ta, shi ma bai saba shari'a ba. Yanzu ka zo gidan mutum ba matarka ba, bai baka ba, yana da wani tsari da ya tsara a gidansa, kuma ka ce wai ba zai yi ba, wai kai dole a auren maka ita. Shi kuma yace sai bayan shekara 3 sai ta gama school of nursing, saboda yana da manufa yarsa ta yi karatu. Ina fatan kuna fahimta. To a nan gurin uban ya bi shi gaskiya, don kowa a gidansa yana da tsarin yadda zai iya tsara 'ya'yansa. Wani zai ce ina so at least ta yi karatu, ta yi secondary ta gama. Wani kuma zai ce a sai ta yi diploma ta gama. In dai shekarunta bai kai ta wuce ta zama fitina ba, bai saba wa shari'a ba. Abinda nake so in ce, babu nassin da ya ce dole da yarinya ta ga wanda yake son ta take sai an yi mata aure. A'a, wacce yana da tsari, musamman akan karatun likitanci din nan. A yi normally challenge you ko mata, wallahi wulakancin da muke samu a asibitoci ya zama dole ku tura 'ya'yanku su je su karatu, musamman karatun likita. Ga dokta nan ga tana, Allah ya mata albarka, ta san me yake faruwa. Yanzu a garin nan duk garin nan duk wata mace da larura same ta a private part ɗinta, ba lallai ta je asibiti sanar da irin su dokta su za su duba ta ba. Maza namiji zai zo buɗe al'auran mace, ya haska, ya sa hannunsa, ya sa abin da zai sa akan al'auran mace. Idan mace ta samu wani problem ko na rashin haihuwa ko na akwai aikin da ake zuwa a mata, namiji ya je ya yi wannan.
akwai breast cancer da yake kama mata, akwai larura da ya shafi ainihin wato mamansu. Sai mace ta je ta kwanta a gadon asibiti, namiji ya zo ya bude kirjinta, ya zo ya tattaba abin da zai taba. Kuna da wani uzuri a wajen Allah, za ku zauna a gida ba ku karatu ba, ku ce wai larura ne? Kuna da uzuri? Har yanzu haihuwa a ƙasar nan, har yanzu ku duba yadda haihuwa take. Ko da ba akuya ce take haihuwa ba da dangane, ballantana mutum. Amma har yanzu a ƙasar nan muna da wallahi talla asibitoci da yawa maza ke karɓar haihuwa. Mace a zo a kwaɓe ta, namiji ya zo karɓar haihuwarta. Da wani usuli za ku ce ba ɗayanku ba za su je su karatu ku yayi mana wannan bakin ci ba. Yanzu tiyata idan za a yi mace tiyata ko aiki, ga likitocin suna gaban tsirara ake yi wa mutum, a kwaɓe masa kaya sai wannan rigar ta tiyata, kuma zai iya yiwa namiji ne zai zo mata wannan tiyata. Kuna da uzuri da za ku bar ƴaƴanku su je su karatu ku ce wai larura kuke yi? To kuma in ka ce za ta je ta karatu, to kuma dole wata irin cikin shekara 20 ko shekara 25 ko kaza. Ni a fatawar da nake bayarwa, kuma ni a fahimta ta, tsakani da Allah yana da kyau musulmi mu zama mun waye. Ya kamata mu waye mu rinka tafiya da zamani, kada mu cutar da kanmu. Ku sa ƴaƴanku su je su yi karatu, ku kula da tarbiyyarsu, su yi karatu, su samu takarda su zo su yaye mana bakin ciki. Zan ji daɗi idan na zo asibiti na ga mace ce za ta duba min matata. Zan ji daɗi idan na je za a yi matata aiki a ce duk mata ne da su. Yanzu a garin akwai wasu mata da Allah musu albarka, aka ce sun buɗe wani asibiti gaba ɗaya mata ke duba mata. Kar ku ga cinkoson da ake musu, saboda akwai matan da suna kare mutuncinsu da kansu, ba su bari wanda ba su bai zai duba su. So zai iya yiwa yarinya ta kai tana da miji ko tana da manemi, ta kai ta auren, amma ubanta yana da ra'ayin ta je wannan karatu, ya kamata a kyale ta je ta karatunta. Sannan dangane da ilimin auren shine abu na ƙarshe, ita ta tambaya akan yarinyar ba ta da ilimin auren. To ai wannan kuma laifi ne da iyayenta, ya suka barta ba su sanar da ita larurorin aure ba. Bai kamata a aurar da mata ba ta da ilimin da za ta yi zamantakewar aure ba, bai dace da bai kamata ba. Don kuwa za a zo a rasa auren ne, auren zai lalace, musamman a wannan lokaci da mazaje suna saurin kashe aure. Aure yanzu yake mutuwa, yanzu nan namiji sai koli mace. Wani ya ce wallahi ni a waje na sakin mace kamar cire babbar riga ne. Ya ce wallahi in ka ga cire babbar riga na yana wahala, to sake mace wallahi ba wahala. Kuma an kirga ya auri mata barkace sun fi 40 da nawa, kuma amma duk da haka matan da an zo an nema kuma sai a dada bashi. Wannan shine fahimta ta, wallahu ta'ala a'lam. This question is directed to the woman. A wife doesn't find fault in her husband's character or religion, but she never loved him from the beginning. A wife doesn't find fault in her husband's character or religion, but she never loved him from the beginning. She was forced to marry him. She now got the strength to leave the marriage. Is it right to ask for divorce? Any marriage that is forced based on the little knowledge I have is not recognized under Sharia. Marriage in Islam is that the woman consents and the man consents to getting married. So if the foundation is wrong, I think it's very easy to see how things will crumble. Obviously, this is a case in point, because if you force somebody into a marriage, even if his deen is good, even if his character is exemplary, sai dai yin al'ada addinin mu ba inda ya encouraging wulakantar da zawarawa ko mayar da su baya ko cewa kaza wannan ba daidai bane, kuskure ne. To amma akwai matsaloli kuma da zawarawan su ma ya kamata su kiyaye. Na farko shine a irin wannan yanayi da aure yake da wahalan yiwuwa ko kuma rashin zaman lafiya yake da yawa cikin aure, dole mutumin da zai je ya auri bazawara sai ya yi bincike, ya yi taka tsantsan. Na farko dai harka ta lafiya, shin mijin da ya aure ta lafiyarsa kalau, ba shi da larura, ko ku akwai mushkila, ko ku akwai damuwa. Mutum yana da right islamically ya tambayi lafiyar ta, ya tambayi lafiyar mijinta.
don haka in bazawara ta yi jinkirin aure a irin wannan yanayi saboda binciken da aka yi dangane da mijin da ya aure ta, watakila mai bin mata ne, watakila mai shaye-shaye ne, watakila akwai wani abun da ya affecting wato personal rayuwarta, to yana jin tsoron kada ya aure ta ya kawo ta gida kuma ya zama shi ma ya zama victim akan wannan larura. Wata yarinya ta zo masha Allah tabarakallah wurina, ta zo muna maganganu haka tana fatawa da tambaya da sauransu. Wata tana cewa gashi nan har yanzu ba ta yi aure ba. Na ce ke yanzu yadda ke ga ki da ilimi, kin yi digiri har kin yi kaza, ga kina islamiyya, gashi kina hadda qur'ani, izun ki kaza, ya akai baki aure ba, kuma ke ba irin matan da za a gan ku bane a ce wulakantattu. Na ce ki gaya min gaskiya. Ta ce ana zuwa ba a zuwa ba. Me yasa ba za ki aure ba? Sai ta yi shiru. Sai na ce maman nata ta ba da wuri, ta ba mu wuri. Sai ta ce malam, mijin da ya aure ni HIV ne ya kashe shi, kuma na je na yi test, I was tested positive, don haka ina ɗauke da wannan ciwo, amma ba zan zo in faɗa a gari kowa ya ji ba, da haka za a zo a neme ni, ba zan iya yin aure ba. Na ce yanzu shi kenan? Ta ce to ba ta san yadda za ta yi ba, ita dai ba za ta je ta auri wanda yake lafiyayye ta sa mai ciwo ba. To kaga wannan sababi ne, larura ce, amma ba kowa zai iya ganewa ba. Sannan muna da wata ɗabi'a mu Hausawa ko Fulani, galiban idan mace ta fito daga gidan miji sai an binciki me ya fito da ita, wanda is not wrong, daidai ne. Dan me za ka je ka auri matar da baka san me ya fito da ita daga gidan mijinta ba? Wata sata take yi aka koro ta, kwarai kuwa. Wata kuma yawo take yi, mijin ya sallame ta. Wata kuma zagin mahaifiyarsa ta yi, ba ta da tarbiyya, mijin ya kore ta, suka rabu. Ba laifi ba ne don mutum an ce wannan ba zawara ce, bincike ta gane. So amma akwai zawarawa na kirki wanda mijinsu mutuwa ya yi, a'a wani ne auren ya wulakanta ta, wani kaza da sauransu. To bai kamata ba gaskiya mu rinka kyamar zawarawa, muna kin auren su. Amma fa ku sani wallahi muna kokari ma a nan Hausa, a nan Najeriya. Barin gaya muku with experience. I studied in Saudi Arabia, Islamic University of Medina. Yana tabbatar muku wallahi waɗannan larabawan da ke gani da tsoron Allahnsu da ibadansu ba sa auren zawarawa. Da wahala kaga an ɗaura auren bazawara. Duk matar da mijinta ya mutu ko aurenta ya mutu, to yawancinsu haka sai mutuwa. Ka duba ga ayoyi, ga hadisai, ga malamai, ga waye. Kaga Sudan, in kun je ƙasar Sudan ai da wahala kaga an aure bazawara. Shi sa a Sudan za ku rinka ganin yawanci mata suna sai da shayi, suna sai da kaza, suna ka gansu a chemist, da yake su matan sun yi karatu, to ba sa auren zawarawa. Amma mu nan fa alhamdulillah, wani ma ya tashi shi bazawara yake so. So a gode wa Allah akan wannan din. Zawarawa ku daga darajar ku. Na sha faɗa cewa duk matar da mijinta ya sake ta ko miji ya mutu, maza ki koma makaranta ta addini da makarantar boko, ki inganta rayuwarki, ki nemi sana'a, kina yi, kina kulawa. In an bar miki 'ya'ya, ki ci gaba da kulawa da su. Wallahi wani zai zo ya neme ki, masha Allah tabarakallah, ya aure ki. Amma me yake faruwa? Wasu zawarawan suna wulakanta kansu ne, su tozarta kansu, shi yasa ba su auruwa. Allah ya mana afuwa, ya gyara mana. Na'am. Thank you for the question. I think when we find out somebody has a situation which is a diagnosis, an illness, and let me just briefly mention how we look at mental illness. Mental illness is just a brain problem. Just the way somebody can have kidney problem, heart problem, the brain has multiple problems. Now, mental illness is not something you just now go and do brain CT and see, brain imaging and see. It's just like our bones. We have one here, and we know that every person can be okay with this one. But if the software is not working, this one is useless, right? So the brain has a software part of it. We don't move it or see. It has to do with the function of the brain.
So mental illness is an illness. And how we treat mental depression is we use the drugs that works for depression, but most of the time it's not only the drugs alone. We have to add with what we call psychosocial interventions. That is psychotherapy, which is talking therapy, has to do with talking with the person and then finding out the problems and trying to solve them. One of the things we look at when we are doing talking therapy is about the way we think. Sometimes it's what determines how we feel and how we behave. So, but the way we think can have problems. So we are trying to find the problem with the way the person thinks that makes him to have depression, and then we'll be able to change the way the person thinks so that his feelings and behavior now will not be for a depressed person. So we use drugs, we use psychotherapy, and we also look at social problems, because sometimes mental illness will come like depression. There are issues about something going on with the brain, and there are issues about the interaction he has with people, and there are issues about the way he thinks. So I have mentioned psychotherapy, I have mentioned medication that address the way you think and the things that have problems, the way the brain has problems, and the medication are correct. Now, in the process of having depression, you can have a lot of social problems because people didn't understand what is going on with you. I imagine a husband coming home and his wife is looking sad all the time. Very little thing she fights us. These are some of the symptoms of depression. So by the time they come to hospital, a lot of things are spoiled between them. So we want to also interact with the husband, and we want to call his attention on all the things that happen that depression is made. So that is the social intervention way. So these three things, both medications, psychotherapy, and social interventions, are the effective way of treating depression. Thank you. And this question. Well, these are Islamic, and I think Malami will be the resolution. But just for attention, the way we look at it is the brain that will make you to be grateful to God. So if the brain is not working, that you are not grateful is not even an issue, because what is working that will make you to be grateful to God is not even working the rest of the why. So we shall not blame people with depression for causing their own illness because they are not grateful to God. Okay? Thank you. This question from my mother. She's asking about genotype. Okay. Okay. Tambaya ta akan genotype da ake cewa a rage kafin aure. Idan yarinya ta samu kanta akan AS ce ita, duk kuma wanda ya zo daga baya shi ma ya kasance AS ne, za ta yi ta zama ne har sai ta samu AA, yarinya ta tana cikin wannan. To, bara yi da Hausa. Shi batun genotype da ake yi kafin aure, muhimmancin da yasa ake yin sa saboda abu ne da zai faru ko ba zai iya faruwa ba. Shi kuma zai faru ko ba zai faru ba, wannan Allah ne ba wa kansa sani. Idan mace AS ce kuma mijin da ya zo neman aurenta AS ne, akwai yiwuwa a lissafi muna kiran wani abu probability shine abu zai yiwu ko ba zai yiwu ba. Kamar ka cilla dan dice haka zai haɗu ya zama 1 ko 2 ko 6, wannan wani abu ne da baka da control a kan shi. To idan AS ce kuma ya wanda zai aure ta AS ne, kaso 25 cikin 100 zai iya zamantowa ɗin da za su haifa mai ciwon sickle cell ne. To amma wannan yana iya faruwa a kowanne ciki da ta samu, ba wai yanda ake cewa wai in ta samu ciki yaya hudu za ta haifa ɗaya mai ciwon sickle cell ba. Duk lokacin da ta samu ciki za ta iya haifar ɗa mai ciwon sickle cell, yiwuwar yin hakan kaso 25 cikin 100 ne. Wani lokaci za ka ga wasu Allah ya sa sai su gama haihuwarsu ma ba su taɓa sani ba. Shi yasa za ga da yawa wataƙil suna da wannan, sun yi wannan irin wannan aure amma ba su taɓa haihuwar ɗa mai ciwon sickle cell ba. Wasu kuma sai ka ga DIN sun zo da wannan ciwon. To wani lokaci abin da yake sawa ake cewa ba da shawara a ce kada su yi auren saboda a kare yiwuwar wannan kaso 25 din ne, saboda idan ba ya auren ba hakan ba za ta faru ba. Shi kuma tasirin haihuwar ɗan mai ciwon sickle cell ga yaron ne da farko, amma daga ƙarshe kuma zai zama ya dawo kan iyayen, saboda su ne za su ɗauki ɗawainiyar zuwa asibiti su kula da shi, su za su ɗauki ɗawainiyar wahalhalu da shi,
kuma idan ya zo ko da rasuwa ya su ne za su shiga cikin damuwa idan wannan ya faru. Na taɓa samun wani da muka je taro da malamai a jami'ar Bayero da ya tashi ya gaya malaman a gurin cewa limamai ne na Kano wajen sun kai 150 muka yi musu bayani akan sun sale ce shi imaninsa ya fara tabuwa saboda idan ya shigo gida ya ga ɗansa a kwance wai wata irin kwanciya sai ya ji kamar me yasa Allah zai mai haka, shi kadai ne kullum a asibiti da sauransu. To akwai kuma wanda ya zo da kansa ya ce shi kuma matsalarsa maganin contraception yake so na maza. So abin sai ya bani mamaki saboda ban taba jin namiji ya ce yana neman maganin contraception na maza ba. So da muka tambaye shi sai ya ce shi matsalar matarsa ta farko da ya aura sun haifi 'ya'ya guda 4 masu ciwon sickle cell, sannan sai ta mutu ta bar shi da wannan yaran. Da ya kara aurar ta biyu ta ma sai ta haifi 'ya'ya 3 da masu ciwon sickle cell. So sai ya ce mata da Allah ta daina haihuwa saboda abin ya zama matsala da shi. Sai ta ce ita ba za ta daina haihuwa ba. Sai ce to shi ko baya son ya sake ta saboda haka shine ya zo don ya nemi wannan abin. Amma dalilin ma da yasa yake jin daɗin tsoron haihuwa saboda ya taɓa jin an hira da wani a rediyo ya ce shi ba zai yafe wa iyayensa ba saboda sun sani suka aure suka haife shi. To wani abubuwan kaga abubuwa ne da suke shiga cikin, sukan taɓa imanin mutane, sukan taɓa wahalhalun zamantakewa da sauransu. So in zai yiwu a kare din ya fi dacewa, amma kuma da abin da Allah ya kaddara wannan ba za ka iya hana shi ba. Idan dole sai an yi auren sai kuma a kula, abin da ake yi shine a je a fara gwaji da wuri. Yanzu mun yi sa'a asibitin St. Jude ya kawo mashin da muna iya gane ciwon tun daga lokacin da aka haifi yaro ko yau aka haife shi. Da sai ya kai wata 6 saboda Allah ya bambanta halitta, akwai wani abu da muke kira genetic switch, sai sun kai wata 3 zuwa 6 yake faruwa. To amma yanzu za a iya ganowa kuma a yanzu kyauta yake yi. So duk wanda yake da sabon yaro da ya haifa ya zo asibiti da wuri a mai gwaji, kamar ya zo Aminu Kano kyauta ake yanzu kafin ya zama na kuɗi, a gano mai menene genotype din nashi, so da wuri zai iya fara zuwa asibiti a kare shi daga samun complication na ciwon. Alright, thank you very much. And then I heard but please, before that, there is Shabab with parents part. Those 2 people, they are going to present awards to Government American and Doctor. And before they come out, so right, you ask this thing. MC, please can I just say one word or 2? Just to quickly let you know, I have shared with Sister Mariam the rights and responsibilities of couples. And I just want to actually say, under Sharia, the wife is entitled to an allowance to be given to her by her husband when they get married. This is one of those things that I say is compulsory. You will be asked. It's not something for us to celebrate, but it is an entitlement. A lot of people find it very controversial because they think, what if I can't afford? This is her entitlement. And when you got married, you better know what you're going into. So please read it. I have had many scholars screen it, add, contribute, even bring evidence as to why this is Sharia. It's not man-made. It's not just sunnah. It is from Allah's injunction on how we are to relate with one another. Growing up, I always witnessed my father would give my mother a monthly allowance. And he always said to us, we should be witnesses. And he said, this is for your mother. Don't come and tell her to buy you a dress from the money. He kept saying that. He said it has nothing to do with the food that is served in the house. It is for her to do as she pleases with. My father was a Sharia court judge until he retired. And alhamdulillah, that was something that always made me curious. When my husband was courting me, he told me my rights under Sharia. He said, these are your rights, but these are also your responsibilities to me. My mom wrote a book, Ideal Muslim Wife and Ideal Muslim Husband, and they are in there. So he said, Mariam, I want you to read the book. She hand wrote it for me. Subsequently, she wrote the one for husbands. But my husband read the book with me. He said, we cannot go into this blindly. But one thing that's important is you have to be reasonable. You have to know what the person is earning before you go and ask for a ridiculous amount that is not fair or that will break the man and may push him to do certain things that are not ethical. So, but it is an agreement between the two, whether it's going to be monthly, whether it's going to be quarterly, whether it's going to be annually, but you are owed a monthly allowance that you can negotiate. It is your choice to say, na sadaqar.
That is your choice, but it shouldn't be taken for granted. And it's not for the men to go and start begging that Allah ki sadaqar. It is her entitlement. So I just wanted to add this because I think it's important. But read up on it. It's not from me, it's from Allah. Allah knows best. Sorry. So I just have the one I quite don't agree with the definition of mental health because of the stigma. When you tell someone that mental health is a problem, like the first thing that happens is, okay, I have a mental problem, it's making me crazy. So usually see such, we are trying to see how to change the kind of language we use to apply the people and so I actually don't speak to mental illness, I don't know the problem. Depression and anxiety is a normal thing. What happens to depression and depression anxiety is a depression and which that's anxiety and Inshallah. Yes. Sosai. Wallahi, ai muna da matsaloli da yawa. Amma dai muna iya started gaskiya. Wani taro da muka yi a Kaduna mun yi wasu dubobi akan wannan sosai kwarai da gaske. Amma dai insha Allah wani improve it in Allah ya sha to ba da insha Allah. Zan karbi contact ɗinki da wajen Hajja insha Allah. Allah ya sha so ina za a yi kawai da dashi sai na je na kwanta gobe da safe subconscious mind na ne samu to wannan abu zai zo iya zama matsala wajen aiki yadda zai magana da iyali na ko wani abu mutum na su kawai da yana ɓace ba zan iya define ma menene matsalar ba so in abin ya zo ya faru for the next day 24 hours aka shiga 20 to sai ya fara zama matsala ga kai da lafiyarka to shi ne ake cewa ne mental health like problem or challenges ake cewa illness so ba ma son mu kira shi ciwo ba ma son kuma mu ce disgusting a kana ganin na kasa mun damuwa ko a zan je asibiti ne doctor ya haƙuri ya ce za ka sha kwaya because gaskiya so far akwai mutane suke zuwa sun shekara 1, 2, 3 sun daɗe suna shan kwayoyi in ba akwai a mutum na cewa yadda za ka koya yadda za ka warkar da kanka Allah ya ba mu yadda za mu warke na cewa ga yadda za ka san zai da kake ganin al'amari so in ka zo ka zauna da abin da ake ce abin da therapist abin da zai taimaka ma shi ne sanda wani matsalar na ka ya faru normal akwai abin da ake ce mu fight for life yanzu in zaki ya zo na kowa zai mutu ba wanda zai zauna so duk abin da ke faruwa da ku yau a sai adam wannan fight of life action ne ke faruwa a san da matsalar ya faru kai ba ka da picture din matsala amma san da za ka zauna gaban psychologist kana gaya mai yana ma tambayoyi shi zai iya ganin matsalar fiye da kai da kake da matsala sai ku iya bayani akan matsala sai ya kokari ya gaya ma ga fa matsalar nan ga yadda wani lokaci ke gaya ma amma fa ga yadda matsalar take to a haka shi kenan effort that forever indebted for your relentless act of kindness to the woman. Dr. Abdallah Usman Gadon Kaya. Founder of the modern therapist, Maria Hassan Baba.
Presenting an award to Zara Muhammad Bahari. She's not here, but I please, Dr. Zara, Dr. Zainab, you can collect it on my behalf, please. Thank you so much, Shabab, for Allah bless your efforts.